மெட்டீரியல் வாங்கிட்டீங்களா? Yes. Prelims today is our first class. Indian history, especially our history in ancient India and today. The topic Indus Valley Civilization. There are 4 number of oldest civilization in the world. Indus Valley Civilization, Sumerian Civilization, Egyptian Civilization, and Mesopotamian Civilization. யாராவது ஆன்லைன்ல இது பண்ணிட்டு இந்த வால்யூம் இது இன்டர்ஃபியர் ஆகாம கொஞ்சம் இந்த சவுண்ட். In case you got the material, these all civilization is in contemporary civilization in the world. Egyptian, Sumerian, Mesopotamian, and Indus Valley, contemporary civilization. So Indus Valley civilization is important topic in our history, both in prelims and mains. Already we had seen about the prelims questions in last Sunday. What are the concentration in previous years in Indus Valley area? I thought you were attended that class in online or offline. So we have to understand about Indus Valley civilization is more important the aspirant of civil services. Both prelims and mains in gender studies. In mains gender studies, frequently they are asking the area of Indus Valley civilization there.
urban planning, and other survival of that culture in present society and comparison to other civilization in that period. In that point of view, is Indus Valley civilization is more important in names. So Indus Valley civilization is very well developed cultural activities in that period before 5000 years in India, in the region of Sindh, Punjab, Haryana, Gujarat, Pakistan, Balochistan, Afghanistan. The vast area of northwestern frontier part in Indian subcontinent. So there is more number of cities also. So we can't imagine this type of civilization before 5000 years. Why? Because well-developed cities with planned buildings and planned roads, great granaries, great bath, melting technology, well-developed religious system, worshipping system, and trade with other countries, and technological development, agrarian surplus, irrigation sector. So it is more important, and we are not able to imagine this type of culture before 5000 years. We have planned in present year green cities, but before 5000 years there is a green city in Indus Valley civilizations. What is the important one? There is no encouragement in Indus Valley cities. The storied buildings, first floor, second floor, third floor, they are using gypsum, limestone. At present we are using that elements, materials for construction of buildings and broad streets. Another one, unified nature in Indus Valley cities. There is no windows in that buildings. And the front gate or front door not based on the street, the back side of the building. That is the front entrance of the house or building. Different, the unified nature. நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் டோர் பேக் சைடு. It's a very different approach. If anyone buildings backside door, there is no encroachment in the street. What is the technical approach of that people? And all cities was fortified. பெரிய கோட்டையில சுத்தி அமைச்சுக்கிறேன். Fortified cities. The cities are Greek pattern. So all the unification or features I am telling in the class, this is the question. The questions are maybe in conceptual
based, not only fact-oriented questions. In Indus Valley civilization, before 15 years, they are asking the questions in factual point of view. What are the objects in that place? They are asking. But nowadays, in prelims, they are asking the conceptual questions. In example, last class we had seen, it was predominantly a secular civilization, and the religious element, though present, did not dominate the scene. During this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. This question. Another one question. They possessed great palaces and temples. They worshipped both male and female deities. They employed horse-drawn chariots in warfare. So these are the statement questions, not only factual as well as concept. So we must understood what are the features of the planning of cities and the materials they are using, and the development, agriculture, trading activities, other occupations, weaving, goldsmith, ornament makings, boat building, shipbuilding, seals making, trading points, import, export. How it was possible before 5,000 years? The examiner asking very simple manner the questions, very simple. It's easily understandable. If we have the clarity in that subject, definitely we have easily made the answer. Easily get 2 marks or 4 marks from that topic. So very simple. But we are not properly understand the concept of that period. We are not able to make the question successful. So these are the conceptual clarities must for an aspirant. So the emerging area, emerging period, the cities and the features, their polity, their society, their religion, their economy, their art and architecture, the development of science and technology. Already we had seen how we can study history, these 6 parts. We can divide the divisions, 6 areas: polity, society, economy, religion, art and architecture, science and technology. What about the polity of Indus Valley civilization? Merchant polity, the historian, came to the conclusion it's in merchant polity or priest class rule in Indus Valley civilization. Before 19th century, there is no idea of Indus Valley civilization in India and the world. Only we have the idea of Indus Valley civilization in 20th century. After the
Carbon dating, the archaeological evidences, based on archaeological evidences, carbon dating, carbon 14 fixed the time, the period of that civilization. That period is identified 3250 BC, the emerging period. We came to the conclusion in that period, the timing and others, after 1920s. Nowadays, there is a metropolitan cities in India within the numbers 6 to 8. But before 5,000 years, the number of metropolitan cities with great structure and planning. Why they are frequently concentrate this topic for the mains and prelims question? This is the reason. In 1861, British Indian government, they are created a new department, Archaeological Development Department, Archaeological Department of India. In 1861, the period of Lord Canning. Sir Alexander Cunningham was the first president of Archaeological Department of India. So he was known as the father of Indian archaeology, Alexander Cunningham. Then so much of excavations frequently conducted in northwestern part of India and other parts of India by Archaeological Department of India. 1921, they are on Sagi in your material. The first point, Harappa. Dayaram Sagi. He was the person who conducted excavation in northwestern frontier part in the area of Pakistan nowadays. He excavated a mega city and in 1922 R.D. Banerjee excavated another one city. Point number 2 in your material. There is number of skeletons in the street without any burial. The number of skeletons. Street. So R.D. Banerjee named the city Mohenjo-daro. The name Mohenjo-daro mentioned the mound of dead. After that, the city named 1921 excavation by Dayaram Sagi, Harappa. So the Harappa was the first city to excavated in Indus Valley civilization. Harappa not the first city. Harappa was the first excavated city. Then Amri Majumdar, Shanudaro M.G. Majumdar, Sukka Gentle, Short Dales, Kodiji Gare Fasalgan, Robert Y.D. Sharma, Banavali Bist, Kalibangan Goose, Lothal S.R. Rao. You pick the name of S.R. Rao, Goes, Dayaram Sagi, R.D. Banerjee,
or as Bist Banawali. It's more important cities. Maybe there is a match the following question are correct, incorrect questions they are asking these names. Then Rampur MS Ward Sukotada Jagatpali Joshi, Kiligul Mohammed Fair Service, Rana Hundai Rose, Mundiga Kassel, Dam Sadat Fair Service, Dolavira Joshi, Alam Kibur Sharma, YD Sharma. So YD Sharma excavated two cities, Rober and Alamkir. Fire service also two cities excavated, Kiligul Mohammed and Dam Sadat. These are the important cities. But most of the cities in Balochistan, Pakistan, and very important cities also in India, Gujarat, Rajasthan, and Haryana. Then, how the origin of Indus Valley civilization? So, Indus Valley civilization, the period divided into four: pre-Indus Valley, early Indus Valley, matured Indus Valley, later Indus Valley. The pre-Indus Valley civilization is the very early period, the emergence period. The example of pre-Indus Valley civilization give the material. Nagar. The Nagar, the place in Balochistan, very important city. The first plowed field in the world. உலகத்திலே முதல்ல உழப்பட்ட நிலம் இருந்தது அங்கதான். Plowed field. In the world. And first agrarian activities emerged in that place, Nagar. முதல்ல வேளாண்மை நடவடிக்கை வந்து organized agrarian activities. Nagar, Balochistan. The Nagar was the more important place to pre-Indus Valley civilization. Throughout India, there is rural culture, not in urban culture in that period. How immediately there is a urban culture emerged in that area? Impossible. Any one urban civilization slowly emerged. That's why they are divided the period. Pre-Indus Valley, early Indus Valley, matured Indus Valley. The matured cities are Harappa, Mohenjo-daro, Chanudaro, Lothal. These are the towns are matured. Nagar, Kalibangan, in some of cities they are early, matured and later. In four bases. Very few cities only in mature. So the archaeological department of India concentrate the excavations and they are support the British people, European people to excavate. They are frequently excavated in that area and identified the world's oldest culture.
very unique features like polity, economy, religion, society, art and architecture, development of science and technology. See. So very near Indus Valley civilization, the borders, very near, there is a Chalcolithic culture in India. It's purely rural culture. Indus Valley city இங்க இருக்குன்னா ரொம்ப பக்கத்திலேயே ஒரு கல்ச்சர். இது கம்ப்ளீட்டா ரூரல் கல்ச்சரா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப ரூரல். அதான் நம்ம சாக்கோலித்திக் அப்படின்னு சொல்றோம். எவ்வளவு ஒரு டிஃபரெண்ட் இருக்கு பாருங்க பக்கத்துல. Why the Indus Valley civilization or Harappan civilization is a urban culture? You ask the question frequently. நீங்களே உங்களுக்குள்ளே கேட்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கையில ஏன் இது மட்டும் அர்பன் கல்ச்சர் சொல்லப்பட்டுச்சு? இப்படிதான் பிலிம்ஸ்லயே क्वेश्चन வரும். The Indus Valley civilization considered as a urban civilization. Why? Because என்ன காரணம் அப்படின்னு கீழே ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட். Which one of the following reasons is not considered as a urban civilization of Indus Valley civilization? அப்படின்னு கீழே இருக்கிற எந்த ஒன்று சிந்து சமணி நாகரிகத்தை அர்பன் சிவிலைசேஷன் சொல்லப்படுவதற்கு காரணமாக இல்லை அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வைக்கலாம். எதெல்லாம் காரணமா இருந்தது அப்படிங்க, எது காரணமா இல்ல, எது காரணமா இருந்தது, இப்படிதான் நம்மளுக்கு பிலிம்ஸ்லயே क्वेश्चन போகும். So most of the already we had seen throughout ancient India and some part of medieval India, the questions last class, they are concentrating most of the questions in culture. So culture and economy. So culture பாத்தீங்கன்னா art and architecture, religion. So அங்கதான் அந்த क्वेश्चंसலாம் இருக்கு. இப்ப ஷிப் பில்டிங் அப்படின்னா அது கல்ச்சர். ஆர்ட், டெரகோட்டா ஃபிகரிங் ஆர்ட், சீல்ஸ் ஆர்ட், கிரேட் பாத் ஆர்கிடெக்சர், granary architecture, the using materials art and architecture. But the culture கேக்குறாங்க ரிலீஜியன், இது ஒரு சமயச்சார்பு இல்லாத ஒரு இது இருக்கு. செக்யூலர் ரிலீஜியன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. நம்ம எஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கல்ச்சர் அங்க போயிடும். எதுவுமே பெரும்பாலும் நம்ம பார்த்த கொஸ்டின்ல பாலிட்டியில ஒரு 5 கொஸ்டின் தான் இருந்தது. 100 கொஸ்டின் ஒரு 20% எக்கானமில இருந்துச்சு. மீதம் உள்ளது எல்லாமே கல்ச்சர்ல இருந்து, ரிலீஜியன். இப்ப நமக்குள்ளேயே கேள்விகளை கேட்டு தான் பதில கொண்டு வரணும். அதுதான் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கொண்டு வரும். இந்த ஃபேக்ட் நம்ம ஃபேக்டா நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டே போனோம்னு சொன்னா ஆன்சர் பண்ற பொழுது நமக்கு கரெக்டா ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. கான்செப்ட்ஸுவலா நாம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டே போனோம், அதுக்குள்ள ஃபேக்ட் நினைச்சுக்கணும். எல்லா சப்ஜெக்டும்
geography, economy, quality எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா இப்போ அர்பன் ஏன் இது அர்பன் சிவிலைசேஷன் சொல்றோம்? Why it was called urban civilization? Why Chalcolithic period called as a rural civilization? அப்படின்னா planned cities. Why it was called urban civilization? Planned cities, underground drainage system, grid pattern. Grid pattern அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா அந்த அதுக்கு மேல வெளியில போவே போவாது. அதான் கிரிட் பேட்டர்ன். இப்ப கம்பி கட்டுறாங்க பாருங்க, எப்படி ஸ்கொயரா எடுக்கிறாங்க, ரெக்டாங்கிள் எடுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி. broad streets, fortification, citadel, எல்லாமே உள்ள மெட்டீரியல் இருக்கும். இருந்தாலும் காமனா நீங்க இங்கதான் இதுலதான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இப்ப நான் சொல்ற பாயிண்ட் நீங்க மெயின்ஸுக்கே யூஸ் பண்ணலாம். இதை பூரா இந்த டாபிக்கா போட்டு கீழே எழுதிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு மெயின்ஸ் ஆன்சர். இந்த ஃபோர்டிஃபிகேஷன் சிட்டாடல் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுதான். கிரேட் கிரானரி, கிரேட் பாத், these are the important elements the Indus Valley civilization considered as a. இதெல்லாம் அங்க இல்ல. சோ இது அர்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி. In mains point of view also they are asking about the urban nature. அதுலயுமே அர்பனை பத்தி தான், அந்த சிட்டிஸ் பத்தி தான், அர்பனைசேஷன் பத்தி தான் क्वेश्चन கேக்குறாங்க மெயின்ஸ்லயே. So before 5000 year அவங்க பாருங்க என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ gypsum for the construction of the buildings, the elements used by Indus Valley people, gypsum, burn bricks. அந்த இடத்துல எழுதுங்க, அந்த அர்பனைசேஷன் எழுதுங்க, gypsum, burn bricks. இது ஒரு ரீசன். burn brick யூஸ் பண்ணது அர்பனைசேஷனுக்கு வந்து ஒரு ரீசன். burn bricks, limestone, wood இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண. இப்ப அந்த burn bricks வந்து நீங்க ரூரல் கல்ச்சர்ல யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டீங்க, ஜிப்சம் யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, லைம்ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அங்க வந்து மட் பிரிக் இருக்கு, கிளே இருக்கு, இதான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். வேற இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் அங்க போகவே போகாது. இது ஒரு ஃபீச்சர் அவங்களுடைய அர்பனைசேஷன். அங்க ஃபோர்டிஃபிகேஷன் சுத்தமா இருக்காது, சிட்டாடல் இருக்கவே இருக்காது ரூரல் கல்ச்சர். இப்ப இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நம்மளுக்கு ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க. why Indus Valley civilization considered as a urban civilization? Which one of the following feature is not in Indus Valley civilization? எப்படி வேணாலும் அந்த क्वेश्चन வச்சிட்டு 4 பாயிண்ட் கீழ.
Consider the following statements about Indus Valley civilization. ஒரு 4 பாயிண்ட் கீழே இப்ப ஒரு பேட்டர்ன் வச்சிருக்கோம். A 1 only, B 2 only, C 3 only, 4 all the above. A only 1 correct, only 2 correct, only 3 correct. Well done. Point சொல்லிட்டு. So இப்போ அர்பனைசேஷனை பத்தி நீங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. You must clearly understood what are the areas the examiner consider and concentration. அதுல நம்ம கிளியரா இருக்கு. இது தவிர்த்து வேற வேற ஃபேக்ட் புக் எல்லாம் நம்ம படிக்கல வந்து யூஸ் கிடையாது. இப்ப நம்ம பாலிட்டியை பத்தி சொல்லும்போது மெர்ச்சன்ட் பாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னோம், பிரீஸ்ட் கிளாஸ் ரூல் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு இருக்குங்க. So the Indus Valley period considered as a proto-historical period. Another one important point. The Indus Valley civilization considered as a proto-historical period. What is proto-historical period? Any idea? No proper evidences. No evidence. But no written evidence. No written evidence. No written evidence. So that's why it's a proto-historical period. Is it correct? Any point? Varalakshmi? Soundarya? Evidence? No written records. So proto-historical period. So questions இப்படிதான் இருக்கும். ஏன் proto-historical period? Any idea? Surya Prabha? Kirtana? Compared to other civilization? Development அதிகமா இருக்கனால proto-historical period. Decipher. Raj, why Indus Valley civilization considers a proto-historical period? No written documents. Sudaman? No written records. No records. Nagar, any idea Indus Valley civilization?
So in history, we can divide into two generally based on the records, evidences. Prehistorical period, proto-historical period, and historical period. In prehistorical period, there is a history, but no evidences to prove that history. So that period considered as prehistorical period. Proto-historical period, there is a history, there is evidences, but not clearly identified. In historical period, there is a history, there is evidence, and clearly identified. This is historical period. So why Indus Valley civilization called as proto-historical period? Now you tell the answer. There is a history, there is evidences also, not clearly identified. This is the answer. There is a written record also in Indus Valley civilization, but not identified. We can't come to the conclusion what they are writing. இருக்கு எழுதியிருக்கிறாங்க, ஆனா நம்மளால அதை இன்னும் கன்க்ளூட் பண்ண முடியல, என்னதான் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்க்ளூட் பண்ண முடியல. அதான் ரீசன். You understand, Aishwarya? Kirtana? What is your answer? Good. என்ன பெரிய ஹாப்பினா நீங்களா ஆன்சர் பண்றீங்க, whether it is right or wrong, for trying to the answer. It's a good. So in our Indian history, the proto-historical period, only one evidence is Indus Valley civilization. Only one evidence. இந்திய வரலாற்றிலேயே புரோட்டோ-ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியடுக்கு ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு எதுனா அது சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தான். Then what about the society of Indus Valley civilization? Society. There is a priest class, there is a merchant class, laborers, weavers, traders, goldsmith, blacksmith, shell makers, bead makers, and the society based on the matriarchal society. The Indus Valley civilization was a matriarchal society. Very, very important point. Out of our statement, definitely there is no chance to ask the questions in that area. இப்போ நான் சொல்றேன் இல்லையா, இதை தாண்டி இந்த இதுல கொஸ்டினே கேட்கவே மாட்டாங்க.
நீங்க கிளியரா அந்த கிளாஸை மட்டும் கவனிச்சு மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா you can easily write the mains also. எந்த ஒரு எதுவுமே தேவையில்லாம உங்களுக்கு ஆன்சர் தானே வரும். இவ்வளவுதான் இருக்குறீங்க. So it's a matriarchal society. பாத்தீங்களா? There is a equality among the people. ஒரு சமத்துவம் இருக்கு இங்க வந்து equality. Why? Because ஏன் சமத்துவம் இருக்கு அப்படி நீங்க நான் சொல்றோம். It's a imagination. ஏன் சமத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா there is no varna system, there is no caste system. அங்க வர்ண அமைப்பு இல்ல, ஜாதி அமைப்பு இல்ல. So it's a egalitarian society, definitely. How it was an egalitarian society? There was a laborer class also. Idan critically analyze. There is a labor quarters nearby the granaries in Indus Valley civilization. So the historian came to the conclusion there is a labor classes also. It's a imagination only. We can't come to the complete conclusion. Maybe the people working in the granary, they may be or resting place கூட இருந்திருக்கு அந்த லேபர் குவார்டர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். நீங்க முக்கியமா நீங்க வந்து அதுல மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா there is no varna system, there is no caste system. ரெண்டுமே இங்க கிடையாது. ஏன்னா பின்னாடி வரப்போதனால முன்னாடி அதை பேசுறோம். சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கங்க வரலாறு. அங்கதான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ சொசைட்டில ட்ரேடர்ஸ், மெர்ச்சன்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க. கோல்ட் ஸ்மித், பிளாக் ஸ்மித், ஷெல் மேக்கர்ஸ், ஆர்னமெண்ட் மேக்கர்ஸ், பீட் மேக்கர்ஸ் எல்லாமே. பீட் மேக்கிங் சென்டர், ஷெல் அண்ட் பீட் ஆர்னமெண்ட் மேக்கிங் சென்டர் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லயே ரெண்டு இடத்துல தான் இருக்கு. ஒன் இஸ் சானுதாரோ, another one is பாலகோட். ரெண்டு இடம். ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டா போல்ட் ஆன்சர். There is a shell and bead making center in Lothalna. That statement is wrong. Kalibanganna wrong. தைரியமா நீங்க அதை ஆன்சர். There is a bead making, shell making center, industries in Chanudara and Balakot அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அது absolutely correct. Because there is 4 statement in nowadays question pattern. 4 ஸ்டேட்மெண்ட் தெரிஞ்சாதான் ஆன்சர் பண்ணணும். This is the new pattern. So concepts of clarity அப்படிங்கிறது இங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாயிடுச்சு. If you are clear the prelims, definitely you will get the service. அந்த அளவுக்கு உங்கள்ட்ட வந்து கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. என்ன யாவனி ஆன்சர்லாம் நல்லா எழுதுவீங்க, பரவாயில்ல, குட்.
ஸோ பிலிம்ஸ்லேயே நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை கிளாரிட்டியோட வச்சுக்கணும். ஸோ சொசைட்டி நெக்ஸ்ட் எக்கானமி. There is a border system, பண்டமாற்று முறை. No usage of coins. Basically, it's a agrarian economy. Surplus of agricultural goods. It lead to trade and commerce activities. Ship trading, caravan trade, trade in sea route and land route. All trading system based on barter system. பண்டமாற்று முறையில தான் எல்லாமே நடந்தது. In export and other trading activities in out of Indus Valley civilization, very important civilization is Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilizationக்கும் Indus Valleyக்கும் ரொம்ப close relationship trading activities through the land route and sea route. ரெண்டு sea route-லயே நாம வந்து ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீல்ஸ், கல்ஃப் சீல்ஸ் இன் லோத்தல். லோத்தல்ன்ற பிளேஸ்ல கல்ஃப் சீல்ஸ் வந்து நிறைய கிடைக்குது, குஜராத். அதான் வந்து நாம வந்து சி ரூட்ல ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த கல்ஃப் சீல்ஸ்ங்கிறது மெசோபொட்டேமியன் சீல்ஸ். அது எப்படி இங்க வந்துச்சு? அதான் ட்ரேட். என்னெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், என்னெல்லாம் இம்போர்ட் பண்றோம், எல்லாமே மெட்டீரியல்ல தெளிவா கொடுத்துருக்கேன். இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல்ஸ், ஆப்ஜெக்ட்ஸ், தி குட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிசன்ஸ், shell and bead ornaments, இதெல்லாம் மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் சார். நிறைய இருக்கு. இது வந்து மேஜரா இந்த ஆர்டிசான்ஸ் குட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, ஐவரி, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல நிறைய இருக்கு. இம்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுக்கு கோல்டு, டைமண்ட், காப்பர், கிளாஸஸ், இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான இம்போர்ட். கோல்டு ஃப்ரம் சவுத் இந்தியா, copper from Rajasthan, Gathri copper mines, diamond from Afghanistan. The diamond வந்து lapis lazuli அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க. lapis lazuli மெட்டீரியல் இருக்கும். இதெல்லாம் இம்போர்ட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு main import goods. So agrarian surplus leads to the trading activities in any one society. There is number of trade center also. பல இடங்கள் வச்சு cotton, the textiles was more important exporting goods. இது ரொம்ப முக்கியமானது. அங்கே தொடங்கினதான் இன்னும் போயிட்டே இருக்கு.
ஸோ நல்ல வெல் டெவலப்டு எக்கனாமி இருந்ததுனால தான் இவ்வளவு பெரிய சிவிலைசேஷனா அது உருவாயிருக்கு இல்லையா? இவ்வளவு பெரிய அர்பனைசேஷன் இல்லைன்னா வர முடியாது. இந்த அளவுக்கு ஆட்டோன் ஆர்கிடெக்சர் டெவலப் ஆகுது. எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட் தான் அதை கொண்டு வந்து சேர்க்குது. நெக்ஸ்ட் ரிலீஜியன். Already they are asked a question from the religion point of view. See, secular society, secular religion. How the historian come to the conclusion the Indus Valley religion and the people followed the secular? சமயச்சார்பற்ற ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க? அப்படி ரீசன் ஏன்னா நேச்சுரல் தி வொர்ஷிப் ஆஃப் நேச்சர், இயற்கை வழிபாடு இங்க பாருங்க. வொர்ஷிப் ஆஃப் நேச்சர் அப்படிங்கிறதுல predominantly trees, especially people tree, அரசமரம், people tree. Worship of Basubadi god, also known as proto Shiva. proto Shiva na தொடக்க காலத்துல சிவனை அப்படிதான் பார்த்திருக்கிறாங்க. proto Shiva. அந்த proto Shiva வந்து ஒரு சீல்ல கிடைக்கிறாரு. எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பாருங்க. ஒரு சீல்ல சென்டர்ல வந்து யோகி போச்சர்ல அவர் உட்கார்ந்துருக்காரு. யோகி போச்சர், தி proto Shiva in யோகி போச்சர், யோகா செய்யற மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கிறார். முக்கியமான விஷயம், அவருக்கு தலையில கொம்பு இருக்கு. அது எவ்வளவு வித்தியாசமா இருக்கு கேட்கிறோம்னா, தலையில கொம்பா வச்சு அது மாதிரி தலையில கொம்பு இருக்கு. The proto Shiva surrounded by animals, elephant, tiger, deer, rhinoceros. ஒரு சீல்ல எவ்வளவு வேலை ஆட்டம். டெரகோட்டா எத்தனை களிமண் இதுல எவ்வளவு ஆர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு proto Shiva is in yogi posture, surrounded by a number of animals. Behind of him there is a bibble tree also. ஒரு அரசமரம் பின்னாடி இருக்கு. இவர் உட்கார்ந்து இருக்கிற யோகி போச்சர்ல மான் நிக்குது, காண்டாமிருகம் நிக்குது, புலி நிக்குது, எலிபென்ட். இவ்வளவு கொண்டு வர முடியுமா? இப்ப நீங்க வரைய முடியாது. டெரகோட்டாவிலே இவ்வளவு பெரிய இது கொண்டு வந்திருக்காங்க. The terracotta seals and terracotta figurines highly trademark of the development of art. அந்த அளவுக்கு அது ஏன்னா மெயின்ஸ்ல டெரகோட்டா ஃபிகரினை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இண்டஸ் வேலியில மெயின்ஸ்ல. அப்போ நீங்க ஸ்பெஷலா எடுத்து வைக்க வேண்டிய சீல் என்னன்னா இந்த பசுபதி காட் தான். இதையே நீங்க வந்து ஒரு 2 பேராவுல பிரிச்சு எடுக்கலாம். எப்படி இவ்வளவு
அழகா அந்த சீலை உருவாக்க முடிஞ்சு. இவ்வளவு கான்செப்ட் இருக்கு பாருங்க, ரிலீஜியஸ் கான்செப்ட். ஸோ ஏன் இது செக்யூலர் ரிலீஜியன் அப்படின்னா, இது வந்து பயோடைவர்சிட்டி இருக்கு அதுக்குள்ள. இல்லையா? ஒரு மனுஷன், பிற உயிரினங்கள், தாவரங்கள், இதையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஸோ செக்யூலர் ரிலீஜியன். We fixed the name Proto Shiva in Yogi Pocha, but அவர்தான் நமக்கு தெரியாது. Then mother goddess, அடுத்த இது பாத்தீங்கன்னா mother goddess. The mother goddess seal is very wonder and beautiful. Why? Because that society, how they are give high perfect to the women, high respect to the women. அப்படிங்கிறது அந்த சீல் வந்து நம்ம கொண்டு வந்து சேர்க்குது. ஏன்னா there is a plant grow from her womb. தொப்புள் கொடியில இருந்து ஒரு கொடி அப்படியே வளர்ந்து போறது மாதிரி அதை டிசைன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மதர் காடஸ், தாய் தெய்வத்தினுடைய தொப்புள்ள இருந்து ஒரு கொடி பிளான்ட் அப்படியே வளர்ந்து போகுது. அப்படின்னா ஒரு இனம் வந்து மேலும் மேலும் பெருகுவதற்கு ஒரு பெண் தான் காரணம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அது வச்சு. ஸோ இந்த அவுட்புட் என்ன நம்ம அதெல்லாம் சொல்ல போறோம்னா, இப்போ மெயின்ஸ்ல எதுலையோ கேட்குறாங்கன்னா அவுட்புட் என்ன சொல்ல போறோம் அதுல இருந்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இப்போ வந்து ஒரு 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 ஜென்ரேஷன் அதுக்குள்ள இருக்கிற வந்து ஹியூமானிட்டியை டெவலப் பண்றது. ஹியூமானிட்டி, ஒரு பெண் மேல எப்படி மதிப்பு வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு உணர்த்துறது மாதிரி அது. அதான் அந்த சீல் நமக்கு. பசுபதி கார்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிர் பல்வகைமை. இங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷனுடைய எமர்ஜென்ஸ், நியூ ஜெனரேஷன் எங்க இருந்து வருது, அதுக்கான காரணம் யார்? ஒரு தாய் தான். அதை காட்ட எவ்வளவு கான்செப்ட் இருக்கு பாருங்க. தென் பேலிக் வர்ஷிப். ஸோ நீங்க மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபிள் ட்ரீ, பசுபதி காட், மதர் காடஸ், இது பேலிக் வர்ஷிப். பேலிக் PHAL உள்ள கொடுத்துருக்கிறேன், LLIC, பேலிக் வர்ஷிப். பேலிக் வர்ஷிப் ஆர் லிங்கா வர்ஷிப். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு, அதுக்கு நான் வர்றேன் பின்னாடி. இதெல்லாம் நீங்க எப்படி கொண்டாந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then humbled bull worship. திமிழ் உள்ள காளை, humbled bull. Then humbled less bull, திமிழற்ற காளை, humbled less bull. Then one-horned rhinoceros, ஒற்றை கொம்பு காண்டாமிருகம், rhinoceros.
and one horned animal, தனியா இன்னும் ஒற்றை கொம்பு மிருகம், like a horse, அதான் யூனிகான் அப்படின்னு. இப்ப அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டதான் பாருங்க. They are aware about horse அப்படின்னு. ஒரு குதிரை மாதிரி ஒரு வடிவம் அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க டெரகோட்டா பிகரிங்ல. ஆனா அதுக்கு கொம்பு இருக்கு. யூனிகான் அப்படின்னு அதை வச்சிருக்கிறாங்க. இதனாலதான் அவேர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றது என்னன்னா அது அவேரா இருந்திருக்கிறாங்க, அது தெரிஞ்சிருந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. Amulets, தாயத்து, amulets. There is a tantric also, black magic. Amulets, தாயத்து இருக்குல்ல, தாயத்துலாம் அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா hoarding of amulets, ஒரு பெரிய குவியலே கிடக்கு, வெறும் தாயத்து தான். இதெல்லாம் அவங்களுடைய வொர்ஷிப்பிங் சிஸ்டத்துல இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான இடத்தை பேரு யூனிகான், ரினோசரஸ், புரோட்டோசிவா, பேலிக் வொர்ஷிப், மதர் காடஸ், பிபல் ட்ரீ, இதெல்லாம் அவங்களுடைய வொர்ஷிப்பிங் சிஸ்டத்துல இவ்வளவு இருக்கு. ஸ்னேக் வொர்ஷிப், நாக வழிபாடு. இப்ப என்னன்னா ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேக்குறாங்க, the survival of Indus Valley civilization at present time. இப்போ வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இன்னைக்கும் இந்த சொசைட்டில இருக்கு. அது எப்படி நீங்க போன முறை மெயின்ஸ்ல கேட்டிருந்த கொஸ்டின் தான், ஒரு 2 years before. எப்படி வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கெல்லாம் நீங்க இதைத்தான் எடுத்துட்டு வரணும். இப்ப அதுக்கடுத்து பார்க்க போறோம் பாருங்க, ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர். அதையும் இந்த ரிலீஜியனையும் தான் எடுத்து. சிம்பிள் தான். நீங்க அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸுக்கோ பிலிம்ஸுக்கோ இண்டஸ் வேலியை படிக்க வேண்டியதே இல்லை. அந்த அளவுக்கு அது உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா. இப்போ ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் நெக்ஸ்ட். இப்போ ரிலீஜியன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரேட் பாத், பிரிஸ்ட் கிளாஸ் இதெல்லாம் வந்து அதுக்குள்ள வந்துடும் ரிலீஜியனுக்குள்ளே. பட் அது ஒன்றும் இல்லை, அதுல மென்ஷன் பண்றது மாதிரி அது இல்லை. ஒரு டெம்பிள் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மொஹஞ்சதாரோவை பார்க்கணும் எஸ்டாபிஷன் இதெல்லாம். ஸோ ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் தான் இப்ப நம்ம பார்த்த அர்பனைசேஷன்ல நம்ம பார்த்தோம். நம்ம சொன்ன அத்தனை ஸ்டோரி, ஸ்டெப்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோர்ஸ், மெகா ஸ்ட்ரீட், fortified cities, stone fortification, citadel, great granaries, great bath, underground drainage system,
temple-like structure in Mohenjo-daro. They are using the materials, gypsum, burn bricks, limestone. பெரும்பாலும் அவங்க ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணவே இல்லை, ஒரே ஒரு லோத்தல்ல தான் அந்த ஸ்டோன் யூஸ் பண்றாங்க fortificationல. There is no windows in Indus cities. அது பாருங்க எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம், ஜன்னலே இருக்காது. And the main entrance in the house in opposite of the street. இல்லையா, வீதிக்கு நேர வாசல் வைக்காம பின்புறம். இல்லையா, வாசல் வைக்கிறதுனாலதான் வாசலுக்கு முன்னாடி பைக் நிப்பாட்டுறோம், கார் நிப்பாட்டுறோம், அப்புறம் ஒரு ஷெட்டு போட்டு இறக்கிறோம். அப்படியே ரோட்ல பாதியை பிடிச்சிட்டு இங்க ரோடு இல்லைங்கிற, அந்த பக்கம் பாதி இந்த பக்கம் பிடிச்சிட்டா இங்கே ரோடு அப்படின்னு சொல்லி, இதுக்கு அதுல வாய்ப்பே கிடையாது. Each house had a own well. வீட்டுக்குள்ளே கிணறு. இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஆர்கிடெக்சர்ல இருக்கிற முக்கியமான. ஆர்ட்ல வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னா டெரகோட்டா ஃபிகரிங்ஸ், seals, bronze objects, copper objects, ஆர்ட்ல டெரகோட்டா ஃபிகரிங் இதெல்லாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பர் டாக் இன் லோத்தல், copper tiger in Mohenjo-daro, copper elephant, copper chariot in Daimabad, bronze dancing girl in Mohenjo-daro, இதெல்லாம் எப்படி அவங்கள்ட்ட இந்த மெல்டிங் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு. ஆர்ட் இதெல்லாம் எப்படி அவங்கள்ட்ட இருந்தது, அதெல்லாம் நம்ம பாட்டன் ஆர்கிடெக்சருக்குள்ள கொண்டு வரும். கிரேட் பாத், கிரேட் கிரானரி இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சருக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். Then development of science and technology எல்லாமே ஒரு மெட்டீரியல்ல கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் சொல்றேன், ஏன்னா இதை கடந்து கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. The development of science and technology அப்படிங்கறத அங்க நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா melting technology, shipbuilding, boat building, ornaments making, bullock cart, weaving technology, burn bricks, அது ஒரு டெக்னாலஜி. அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட அந்த அர்பன் ஸ்ட்ரக்சர்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா
இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. அதுல இன்னொன்னு இந்த கிரேட் பாத் இருக்கு பாருங்க, மோகஞ்சதார். அதுல தண்ணியை நிரப்புறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை வந்து சுத்தம் பண்ணி வெளியேற்றுறதுக்கு இன்னொரு ரெண்டும் அதில் வச்சிருக்காங்க. அவங்களுடைய ஆர்கிடெக்சர் வந்து ரொம்ப ஹைலி டெவலப்டா வச்சிருக்காங்க. டு ஃபில் தி வாட்டர் அண்ட் கிளியர் தி வாட்டர், இது ரெண்டுமே தனித்தனி இதில் வச்சிருக்காங்க. 5000 இயருக்கு முன்னாடி என்ன டெவலப்மெண்ட் பாருங்க, இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன். இது தவிர்த்து அங்க என்ன முக்கியமான விஷயம், இண்டஸ் வேலி பீப்புள் பரியல் சிஸ்டம். இந்த ஏரியா வந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே கேட்கிறோம். இதை வந்து நம்ம சர்வைவலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கான்செப்டை different type of burial system followed by Indus Valley people, Harappan people. Number 1, coffin burial. Number 2, cemetery. சிமிட்ரி ஹெச்னு போடுவோம். சிமிட்ரி ஹெச். சிமிட்ரி ஹெச் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு தகனம் பண்றது. இப்போ எரிக்கிறாங்க இல்லையா, அது உள்ள பிளேஸ் ஹரப்பாவோட. இந்த ஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரப்பா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு. சிமிட்ரி ஹெச் எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹெச் ஹரப்பா அப்படின்னு வச்சு. தென் பிட் பரியல், பிட், பிஐடி, பிட், பிட் பரியல். காளிபங்கன், இது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து காளிபங்கன், பிட் பரியல். இந்த காஃபின் பரியலும் சிமிட்ரி ஹெச்சும் ஹரப்பா தான். காஃபின் பரியல்ங்கிறது பெட்டியில வச்சு அடக்கம் செய்யறது, சவப்பெட்டியில. இந்த சிமிட்ரி ஹெச் அப்படிங்கிறது கிரிமேஷன், எரிக்கிறது. எரிக்கிறதுக்கு பிறகு புதைக்கிறது, அதுவும் இங்க வச்சிருக்கிறாங்க. என்னன்னா எரிச்சிட்டு மிச்சம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து புதைச்சிரும். பரியல் ஆஃப்டர் தி கிரிமேஷன். அப்புறம் வந்து பாட் பரியல், பிஓடி, பானை, தாலி, சுர்கோட்டடை, அது வந்து சுர்கோட்டடை இருக்கு. பாட் பரியல். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு விதமான பரியல் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் ஜாயிண்ட் பரியல், ரெண்டு பேரை இணைச்சு புதைக்கிறது. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர் டாக் வித் ஒன் பெர்சன், இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பரியல். லோத்தல், இதுதான் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன். இதுக்குள்ள இருந்துதான் நமக்கு வந்து கேள்வி கேட்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கிறேன். ஜஸ்ட் டு டேக் தி மெட்டீரியல். Different bases and transformation. Pre-Harappan, early Harappan, matured Harappan, later Harappan. Example. Then characteristic features of some of the pre-Harappan agricultural sites: Nagar, Dam Sadar, Odiji, Amri, and specification in that field. Kalibangan. Then town plan.
and structure. Simply I explained, it's only enough. Indus Valley society, customs, cosmetics, dresses and ornaments, religion, burials, weight and measures, weapons, crafts, animals, bird, metals, tools, profession, language, script, star market, language and script. There is a pictographic script in Indus Valley civilization not identified. அதான் சித்திர எழுத்து முறையை இங்கே பின்பற்றிருக்காங்க. They are writing right to left, then left to right, then right to left. Very important one in pottery system of Indus Valley civilization, black and red ware. Indus Valley, the uniqueness of development of art in Indus Valley civilization in pottery making. Then seals, beads, stone sculpture, bronze figure, terracotta figurines, and trade of Harappan civilization, evidences, internal, external, imports, exports items, then settlements with specialities in town planning, Surkotada, Kalibangan, Todavira, Chanudaro, Tik Chanudaro, absence of citadel. City, city without citadel. என்னன்னா சி சாணுதாரோ என்னன்னா எப்படி வச்சுக்கணும்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சிட்டி வித்தவுட் சிட்டாடல், ஒன்லி ஒன் சிட்டி, சிட்டி வித்தவுட் சிட்டாடல் சாணுதாரோ. ட்ரிபிள் சி, சிட்டி வித் சிட்டாடல் வச்சிடக்கூடாது, சிட்டி வித்தவுட் சிட்டாடல் அப்படின்னு வச்சு. அதாவது நீங்க மெட்டீரியலோ ஒரு புக்கோ படிக்கும் பொழுது ஸ்பீடா போகும். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு போறோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு பக்கத்துல இருந்து 1 மணி நேரம் அதே படிச்சுட்டு விடு, கடகடன் வேகமா வாசிச்சுட்டு போகணும். அப்புறம் திருப்பி 2வது முறை வரும், அப்புறம் 3வது முறை படிக்கணும். 3வது முறை படிக்கையில ஆழ்ந்து படிக்கணும். சரி, 2 முறை நீங்க பார்த்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா 3வது முறை படிக்கிற பொழுது உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஏற்கனவே படிச்சது மாதிரி மைண்ட் சொல்ல ஆரம்பிச்சு, அதனால ஈஸியா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறது. அப்புறம் எங்கெங்க என்னென்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத பின்னாடி கொடுத்துருக்கிறேன். நான் சொன்னதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். இது வந்து ஒரு பேஸ் மெட்டீரியல். அதுக்கப்புறம் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ரிவரைன் லொகேஷன்ஸ், மோஹஞ்சதாரோ, ஹரப்பா, காலிபங்கன், லோத்தல். இந்த லோத்தல் பொகாவா அப்படிங்கறத டிக் பண்ணி வச்சு, ரிவரைன் சிட்டி. எந்த தைமாபாத், பிராவரா, சானுதாரோ இண்டஸ், கோட்டிஜி இண்டஸ், பனாவளி, சரஸ்வதி, மண்டா, take the place மண்டா, ஷெனாப், views of various historians. இது வந்து இதுவரை கேட்கல, நமக்கு மெயின்ஸ்ல கேட்கலாம். Analyze the reasons of decline of Indus Valley civilization அப்படின்னு சொல்லிட்டு critically analyze அப்படின்னு அதை கேட்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஒருத்தரும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க. மார்டிமர் வீலர், ஆர்.எஸ். சர்மா, டி.டி. கோசாம்பி, மார்ஷல், இவங்கெல்லாம் முக்கியமானவங்க. அந்த வியூ சொன்னதுல முக்கியமானவங்க. எப்படியெல்லாம் அது அழிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கறது அவங்க பேசுறாங்க. ரைட்டா?
So Indus Valley civilization, so very important area for our question point of view in prelims and mains. But we can easily answer that question. இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு 20 to 40 questions நான் ஹிஸ்டரியில இருந்து கொடுப்பேன். ரைட், ஆனா 40க்கு 40 நீங்க எடுத்துடலாம். நீங்க இந்த மெட்டீரியலை படிச்சிடணும். ரைட்டா? ஸோ ஹிஸ்டரியை பொறுத்தளவுல 12 to 15 மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அதுல எக்ஸப்ட் 1 or 2 மற்ற கொஸ்டின்லாம் நான் உங்களை ஆன்சர் பண்ண வச்சிருக்கேன். ஸோ பி இன் கான்ஃபிடன்ட்.